आदरणीय अभिभावकज्यूहरुमा नमस्कार। म जगेन्द्र राज ढकाल, विभागीय प्रमुख नेपाली विभाग। हाम्रो कथा योजना अनुसार अब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं, जसमा विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूले हामीले दिएको ढाँचा अनुसार कथा पुनः लेखन कार्य गर्नेछन्। दशैं र तिहारको बीचमा विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूले पहिलो ड्राफ्ट बुझाउनेछन् भने तिहार पछिको पहिलो हप्तामा दोस्रो ड्राफ्ट बुझाउनेछन् र तिहार पछिको दोस्रो हप्तामा अन्तिम ड्राफ्ट बुझाउनेछन् भने तिहार पछिको तेस्रो हप्तामा पुस्तक प्रदर्शनी कार्यक्रम हुनेछ। यो कार्यक्रम विद्यालयको बृहत साहित्यिक कार्यक्रम हुनेछ भने यसमा विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूले तयार बनाएका कथाका पुस्तकहरू राखिनेछन्। यो कार्यक्रम 2 घण्टाको हुनेछ। पहिलो 1 घण्टामा विद्यार्थीहरूले आफूले निर्माण गरेका कथाका सामग्रीहरूबारे अभिभावकहरूलाई सुनाउनेछन्, देखाउनेछन् भने अर्को 1 घण्टामा चाहिँ अभिभावकहरूले आफ्ना नानी बाबुहरूले तयार पारेका कथाका सामग्रीहरू पढ्न पाउनुहुनेछ र उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउनुहुनेछ। यहाँहरूमाझ यी कुराहरू जानकारी गराउन पाउँदा हामी धेरै खुसी छौं। धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। Namaste, dear parents and guardians. I am Deependra Kanal, English HOD, Paragon Public School. I am here to talk about the storybook plan. According to our storybook plan, we are now in the final phase. The final phase is preparing storybook, in which our students will rewrite the storybooks in their own words, following the format provided to them by the school. After drafting the writings, the final copy will be ready for the book launch. The book launch will be a literary program where students will display their storybooks and share their experiences with the audience. The books will be kept for display, and the parents too can read the storybooks enjoying a cup of great tea. This program will be time-bound for 2 hours. That is, first hour, students will participate, and the next hour, parents can have book review time. It will be a grand literary event which will be held class-wise. The days for the book launch will be as follows. First draft, in between Dasai and Tihar. Second draft, first week of Tihar holidays. The final draft, that is the second week after Tihar holidays. And the book launch, third week after Tihar holidays. We hope to see all of you very soon. Namaste.